చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు అదే డిజిటల్ గురు అదే డిజిటల్ గురు. Our DNA technology, there are various important steps are present. See the important steps here. There are total important 6 steps are there. Let us see the important events. So, let us see the important events which are occurs in our DNA technology. See the first step, isolation of the desirable DNA. Cut the DNA at specific locations. And the third step is amplification. And the fourth step is insertion of the gene into the suitable vector. And the fifth one is introducing the rDNA or the vector into the host organism, as well as the last sixth step is selection of the host organism. So these are the various important steps are present in rDNA technology. So if you see all these important steps, the first step is isolation of the desirable DNA. For example, see here, this is the bacterial cell. So, around the bacterial cell, there is a cell wall. So, with the help of an enzyme, lysozyme, the cell wall of the bacteria will be dissolved and extract the bacterial DNA to outside. So, here by using the enzyme lysozyme, it is a very important enzyme. We have to extract the bacterial DNA to outside. So, see here, it is a bacterial DNA. So, this DNA will be cut with the help of molecular scissors. So, at specific points, so upon the surface of the DNA, there are various specific locations are there. So, in the specific locations, with the help of restriction endonucleases, these are generally called as molecular scissors. So, with the help of molecular scissors or the restriction endonuclease enzymes, we will cut the DNA at its specific location. For example, if you see the DNA sequences, suppose GAA-TTC and GAA-TTC. If you see the nitrogen bases in the DNA molecule, both the strands we can see in the same pattern we can read. Generally, such type of strands we can say palindromic sequence. See here, GAA-TTC, upper strand, and lower strand also see here, GAA-TTC. Such type of sequences we can say palindromic sequences. Generally, if you see the way of cutting, in what way we are cutting the DNA, which is very important. Suppose in this DNA sequence, in between GA and here also see in between GA, with the help of molecular scissors or the restriction endonuclease enzymes, we will cut the DNA in opposite direction. See here, this is one direction and oppositely here one direction, there is one cut is there. So, oppositely, when we cut the DNA, such type of cut we can say staggering cut. So, the result of the staggering cut, which is giving a sticky end, is giving a sticky end. Suppose see here, GAA-TTC and at the same time GAA-TTC. So, always you have to remember the staggering cut, it results a sticky end. So, this is one type of cut. And if you see the other cut, ATGC, and here also there is one more sequence is there. So, if you see the cut, if the cut will take place at the same direction, such type of cutting result blunt cut, blunt end. And suppose the even cut, and if the direction is takes place in a same way, same point, such type of cut we can say even cut, and even cut results the blunt end. So, that's why students here you have to remember what is the way of cutting. Either the cutting is opposite direction or the cutting is takes place at the same direction, which is very important.
So here at the cutting of the DNA, the molecular scissors are the restriction endonucleases plays a major important role. So that's why here the first step is isolation of the desirable DNA. So we have to isolate the DNA from the bacterial cell. And the second step is cut the DNA at specific location. So at some specific centers or some specific locations only, with the help of restriction endonucleases or with the help of molecular scissors, we will cut the DNA. So these are the two very important steps. And now if you see at the time of cutting, see here we are taking two types of DNA particles. One of the DNA is vector DNA, and here the second one is the foreign DNA. Two types of DNAs are there. Already in the DNA sequence, the nitrogen bases see here GAATTC in the vector DNA, as well as in the foreign DNA, this is the nitrogen base pair, that is GAATT. Already I said, with the help of molecular scissors or with the help of restriction endonucleases, we will cut the DNA at specific locations. For example, if you see the vector DNA here, in between the G and A, here there is one arrow mark is there. So, like this, here we have to cut the DNA. And coming to the foreign DNA, see in between G and A, here with the help of restriction endonucleases, we will cut the DNA. So, in this way, we have to cut the vector DNA as well as the foreign DNA. Suppose if you see the vector DNA, the AATTC will be removed, and what is present here? Only the nitrogen base pair G is present, and the AATTC will be removed in the vector DNA. And coming to the foreign DNA, the AATTC is present. Generally, the AATTC, it is exhibiting a sticky end. The G will be removed here. So now here what happens? The sticky end of the AATTC, just it is stick on to the vector DNA. So like that, there is a recombinant DNA is forming. See here in this picture, the rDNA, that is the vector DNA, it is having both the nitrogen bases. Means the foreign DNA nitrogen bases, that is AATTC is present, and at the same time vector DNA base pair, that is G, that is guanine is also present. So it is the combination of both. The vector DNA part is present as well as the foreign DNA part is also present. So that's why it is considered as a recombinant DNA. So the recombinant DNA, it is having more important characters when compared to the foreign DNA as well as vector DNA. It is having high caliber because both the DNA sequences are, we can see in the rDNA or the recombinant DNA. So that's why here first we have to take out the DNA from the bacterial cell. Later we have to cut the DNA at specific locations with the help of molecular scissors or the restriction endonucleases. And finally we have to produce the rDNA. So the rDNA, in this way we have to get from the vector DNA as well as the foreign DNA. Now see, the next one is the amplification, Digunikarana, amplification. Amplification, it is a very important process which takes place by a specific process that is called as polymerase chain reaction. If you see the polymerase chain reaction, there are three main important things are there. The first important thing is denaturation. It is the first step of amplification. And the second step is annealing. And the third step is extension. These are the very important three steps we can see in the case of amplification. For example, in the process of amplification, first we are taking one DNA strand. Generally, you know the DNA strand, it is having two strands. So in the first step, that is denaturation, we are applying some heat. So whenever we are applying some heat, the two DNA sequences just a little bit get separate. That is called as denaturation. And after the denaturation, we will go for the second step, that is called as the process of annealing. Annealing means nothing but it is the primer formation. So the primer formation which is called as annealing. And after the primer formation, slowly the primers extends. So the extension of the primers is called as that is the extension process. So like this, these are the three very important things are there. And finally, from the DNA molecule, two amplified DNA strands are producing. So with the help of polymerase chain reaction, not only the two strands, billions of DNA strands we are producing with the help of polymerase chain reaction.
So that's why already previously we even discussed in the polymerase chain reaction importance. Means it is used in gene cloning and it is also used in DNA fingerprinting technology also. And early stages also we can diagnose some of the hereditary disorders also. So these are the very important things concerned the polymerase chain reaction. And in this polymerase chain reaction, the enzyme DNA polymerase plays a major important role. See, the DNA polymerase, it is mainly taking part in DNA replication as well as at the time of primer formation also, the DNA polymerase enzyme plays a major important role. So that's why amplification. So finally you have to understand during the amplification from one DNA strand to amplified DNA strands we are getting with the help of the process amplification. Now, if you see the fourth step that is called as insertion of the gene into the suitable vector. So here vector it is a carrier. So first of all you have to understand what is a vector. Vector always carries the desirable gene. Vector always carries the desirable gene. So this vector it is also having some very important properties. If you see the properties of the vector, first of all see here is the diagram for the vector. So if you see the vector it is having some important properties. Means vector it has low molecular weight. It is the first very important property. And the second important property, if you see upon the surface of the vector, there are some selectable markers are present. For example, see BAMH1, PVU1, PST1 and HAND, HIND2, SAL1 and PVU2. So like that if you see there are number of some selecting points and selectable markers are present. These are also we can say recognition sites also. Selectable markers are present upon the surface of the vector. At the same time, vector it is consisting of ORI point. Generally, it is called as origin of replication. So the process of replication will be initiated at this point. This point which is called as origin of replication point. And upon the surface of the vector, there are some resistant genes are also present. So for some antibiotic resistant genes are present. For example, ampicillin. For this antibiotic resistant genes are present. And tetracycline. For this resistant genes are present. And chlorophenicol. For this also some resistant genes are present. So like that, the properties of the vectors, which is also very important. We have to write the properties of the vector. So always here, the vector, it always carries the desirable gene. So that's why the fourth step is insertion of the gene. Insertion of the desirable gene, just we have to penetrate into the suitable vector. And then what is the cloning vector? Cloning vector always clones the desirable foreign DNA into many copies inside the host organism. That we can say it is considered as a cloning vector. For example, this diagram, this is the diagram for PBR322. PBR322 is considered as a vector. PBR322 considered as a vector. And as for if you see the remaining other examples for the vector, plasmid, it is considered as a vector. Artificial chromosomes is also considered as a vector. And bacteriophages, these are also examples for the vector. So there are so many vectors are there. So always the vector it carries the desirable gene. That is the importance of the vector. And after this, introducing the recombinant DNA into the host organism. For example, Escherichia coli, it is considered as a host organism. So by the result of this cutting the rDNA, finally here, this rDNA we are inserting into the host organism. So the host organism, Escherichia coli. So this rDNA we are inserting into the host organism. So insertion of rDNA into the host organism by different methods we can say. Sometimes with the help of microinjection we are inserting the rDNA into the suitable host organism. And sometimes if you see in the plant cells, there is a process is there that is called as gene gun method. With the help of gene gun method, we are inserting the rDNA into the suitable host organism. So that's why like this we have to introduce the recombinant DNA or the vector into the selectable host organism. Then if you see the last step, that is the selection of the host organism.
we have to select the best host organism by using probes or without using probe. Then what is a probe? Probe means nothing but it is a small segment of the DNA particle. It is considered as a host organism. So finally, after doing all these techniques, then we have to go for the selection of the host organism by using probes or without using probes. We have to select the best host organism. So in this way, in rDNA technology, you have to write all the important steps. The bacteria diagram, you have to draw the diagram, and how we have to collect the DNA. So this also you have to draw, and these two are the way of cutting, how we have to cut the DNA. And then this is the vector DNA and foreign DNA. Finally, here we have to take the rDNA from these two vector DNAs as well as the foreign DNA. Here, the vector diagram is also very, very important. During at the time of examination, you have to also draw the diagram for the vector, and at the same time, amplification diagrams will be also there. How the two DNA strands are forming, amplified DNA strands are forming. Those two diagrams also in the process of amplification you have to draw. And finally, see, we have to focus some more important things, that is the gel electrophoresis. Gel electrophoresis means it is the separation of the DNA fragments is called as gel electrophoresis. And southern blotting technique means it is the selection of the best DNA fragments is called as southern blotting technique. And finally, you have to write how to visualizes the DNA. The DNA will be visualized on agar gel by using ethidium bromide solution as well as by focusing ultraviolet rays on the agarosol gel. The DNA will be visualized. And you have to write regarding the downstreaming technique also. Downstreaming technique means it is the separation and the purification of the desirable DNA is called as downstreaming technique. So these are the very important things are there. So if they ask the question regarding various types of processes in rDNA technology, you have to draw all these very important diagrams, and you have to write all the important 6 steps also. So ఇక్కడ ఒకసారి చూసినట్లయితే మీరు ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద డిజైరబుల్ డిఎన్ఏ అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ ని మనం లైసోజోమ్ అనే ఎంజైమ్ తో డిజాల్వ్ చేయడం వల్ల బ్యాక్టీరియా సెల్ నుంచి మనం డిఎన్ఏని వేరు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వేరు చేసినటువంటి డిఎన్ఏని కొన్ని ప్రత్యేక స్థానాల్లో మాత్రమే, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్. ఈ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్ లో మాత్రమే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అణుకత్తెరలు. సో అణుకత్తెరలతో ఈ డిఎన్ఏని మనం వివిధ ప్రాంతాలలో, కొన్ని స్పెసిఫిక్ ప్రాంతాల్లో కత్తిరించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలాగా మనం ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ కనుక చూసినట్లయితే GAA-TTC మరియు GAA-TT ఈ రెండు కూడా ఈ రకంగా నత్రజని క్షారాలు గనక ముందు నుంచి వెనకకు చదివినా, వెనక నుంచి ముందుకు చదివినా ఒకే రకంగా ఉన్నట్లయితే అటువంటి స్ట్రాండ్స్ ని మనం పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్సెస్ అని అంటాము. అలాగే ఈ rDNA ఏర్పడేటటువంటి ప్రాసెస్ లో మనం వెక్టార్ డిఎన్ఏ, దీన్ని మనం వాహక డిఎన్ఏ అంటాం. అలాగే ఫారెన్ డిఎన్ఏ అంటే విజాతీయ డిఎన్ఏ. ఈ ఫారెన్ డిఎన్ఏ అంటే విజాతీయ డిఎన్ఏలోను వాహక డిఎన్ఏలోను ఈ అణుకత్తెరలను ఉపయోగించి మనం ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ని, అంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి నత్రజని క్షారాల్ని కత్తిరించడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్ జీకి ఏకి మిడిల్ లో వెక్టార్ డిఎన్ఏ అంటే వాహక డిఎన్ఏలోను, ఈ జీకి ఏకి మిడిల్ లో ఈ విజాతీయ డిఎన్ఏలోను అణుకత్తెరల ద్వారా కత్తిరించిన తర్వాత మనకి వాహక డిఎన్ఏలో ఏమో జి అనే నత్రజని క్షారం ఉంటుంది. అలాగే విజాతీయ డిఎన్ఏలో AA-TTC అనేది అతుక్కునే కొన అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ AA-TTC అనేది ఇది స్టికీ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అతుక్కునే కొన. సో ఇప్పుడు ఈ అతుక్కునే కొన అంటే AA-TTC ని తీసుకొని వాహక డిఎన్ఏతో కలపడం వలన మనకి ఇక్కడ rDNA, దీన్ని మనం జన్యు పునఃసంయోజనాలు అంటాము. జన్యు పునఃసంయోజనాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. ఈ ఏర్పడినటువంటి జన్యు పునఃసంయోజనంలో కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ వాహక డిఎన్ఏ యొక్క నత్రజని క్షారాలు అలాగే విజాతీయ డిఎన్ఏ యొక్క నత్రజని క్షారాలు రెండు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని మనం పునఃసంయోజనాలు అని అంటాము. అలాగే ద్విగుణీకరణలో కనుక చూసినట్లయితే మొదటి స్టెప్ విస్వభావీకరణము. ఈ విస్వభావీకరణంలో కొంత ఉష్ణాన్ని మనం ఉపయోగించి ఈ రెండు డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ పోచల్ని కూడా కొంత విస్తరించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రైమర్లు అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇన్ ద స్టెప్ ఆఫ్ ఎనలింగ్ అనే ప్రాసెస్ లో ప్రైమర్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. ఆ ప్రైమర్లు ఏర్పడిన తర్వాత ఈ పొడిగించడం వల్ల, ప్రైమర్లు అనేవి పొడిగించడం వల్ల
చివరగా యాంప్లిఫైడ్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ అనేవి ఈ ద్విగుణీకరణ ప్రాసెస్ లో ఏర్పడటం జరుగుతుంది. తర్వాత ఫోర్త్ స్టెప్ ఇచ్చేసి వాంఛనీయ జన్యువుని వాహకంలోకి ప్రవేశపెట్టడము. ద డిజైరబుల్ జీన్ విచ్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ ఇంటూ ద వెక్టర్. అంటే వాంఛనీయ జన్యువుని వాహకంలోకి ప్రవేశపెట్టడం. ఈ వాహకంలోకి ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు వాహకానికి కూడా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇది PBR322 అనేటటువంటి వాహకం యొక్క డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ వాహకానికి పైన కొన్ని సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ అనేవి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ PAMH1 అని, PVU1 అని, PST1 అని, SAL1 అని ఇలాగ వివిధ రకాలైనటువంటి రికగ్నిషన్ సైట్స్ ఆర్ ఇక్కడ మనకి సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ అనేవి ఉంటాయి. అలాగే ఓఆర్ఐ పాయింట్, దీన్ని మనం ప్రతికృతి జరిగేటటువంటి స్థావరంగా చెప్తాము. ఇక్కడ మనకి డిఎన్ఏ అనేది ప్రతికృతి జరుగుతుంది. దీన్నే ఓఆర్ఐ పాయింట్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ పాయింట్, ద్విగుణీకరణ జరిగేటటువంటి స్థానంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. అలాగే వాహకంలో కొన్ని నిరోధకత, కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ కి నిరోధకత్వాన్ని కలిగి ఉండేటటువంటి జన్యువులు కూడా ఉంటాయి. అంటే యాంపిసిలిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ కి నిరోధకతని కలిగించే జన్యువులు, అలాగే టెట్రాసైక్లిన్ కి, క్లోరోఫెనికాల్ కి నిరోధకతను కలిగేటటువంటి జన్యువులు కూడా వాహకం పైన ఉంటాయి. సో ఇట్లాగా వాహకం యొక్క డయాగ్రామ్ ని వేసి దాని యొక్క భాగాలను కూడా మీరు గుర్తించాల్సి ఉంది. అండ్ ఇఫ్ యు సీ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ద rDNA ఇంటూ ద సూటబుల్ హోస్ట్ ఆర్గానిజం. ఈ ఏర్పడినటువంటి పునఃసంయోజనం ఏదైతే ఉందో, rDNA ఏదైతే ఉందో దానిని ఆతిథేయులోనికి ప్రవేశపెట్టడం. ఈ ఆతిథేయులోనికి ప్రవేశపెట్టడం వివిధ రకాల పద్ధతిలో ఉంటుంది. జంతు కణాల్లోనికి ప్రవేశపెట్టడము, అలాగే ప్లాంట్ సెల్స్ లోకి ప్రవేశపెట్టడము రెండు రకాల పద్ధతిలో జరుగుతుంది. మైక్రో ఇంజెక్షన్ పద్ధతి ద్వారా జరుగుతుంది జంతు కణాల్లో అయితే. అదే వృక్ష కణాల్లో అయితే కూడా మనం ఈ rDNA పునఃసంయోజనాల్ని పోస్ట్ సెల్స్ లోకి జీన్ గన్ మెథడ్ ద్వారా ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇలాగ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత సెలక్షన్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ ఆర్గానిజం, అంటే ఆతిథేయని ఎన్నుకోవటం. ఏదైతే మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి ఆతిథేయ ఉంటుందో అలాగా ఆతిథేయని ఎన్నుకోనాలి. ఈ ఆతిథేయని ఎన్నుకునేటప్పుడు మనం ప్రోబ్స్ ని ఉపయోగిస్తాము. ఒక్కొక్కసారి ప్రోబ్స్ ని ఉపయోగించాము. ప్రోబ్స్ అనగా ఇది ఒక డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్, ఇది డిఎన్ఏ లో ఉన్నటువంటి ఒక భాగాన్ని మనం ప్రోబ్ గా పరిగణించడం జరుగుతుంది. కదా మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్, అంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా నీట్ గా డయాగ్రామ్ వేసి దీనిలో ఉన్నటువంటి స్టెప్స్ అన్ని కూడా రాయాల్సింది. అలాగే ఫైనల్ గా మీరు జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ అంటే సపరేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్. అంటే డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని వేరుపరచడము. దాన్ని అంటే చిన్న డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్, పెద్ద డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని వేరుపరచడము, దాన్ని మనం జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ అంటే. సదరన్ బ్లాటింగ్ టెస్ట్ అంటే డిజైరబుల్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని ఎన్నుకోవడం, అంటే మంచిగా ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్స్ ని ఎన్నుకునే విధానము, దాన్ని మనం సదరన్ బ్లాటింగ్ టెక్నిక్ అంటాం. విజువలైజేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ అంటే డిఎన్ఏని అగార్ జెల్ మీద ఎలా చూస్తామంటే అక్కడ మనం ఇథీడియం బ్రోమైడ్ అనే సొల్యూషన్ ఉపయోగిస్తాము. అలాగే అతినీల లోహిత కిరణాలను కూడా ఈ డిఎన్ఏ అగరోజల్ జెల్ మీద మనం ప్రసరింప చేసినప్పుడు ఒక ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఆ డిఎన్ఏ సన్నని పోచల వంటి నిర్మాణాలని మనం చూడవచ్చు. అలాగే మనం విజువలైజేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏని రాయాల్సి ఉంటుంది. సో given the question regarding the different types of steps in the rDNA technology, these are the very important steps you have to with the help of all these diagrams. And at the same time here, one more very important question is that give a brief account on the tools which we are using in rDNA technology. అంటే పునఃసంయోజన డిఎన్ఏ సాంకేతిక విధానంలో ఉండేటటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి సాధనాలు ఏమిటి. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ సాధనాల గురించి ఇచ్చినప్పుడు జస్ట్ యూ మెన్షన్ అబౌట్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్స్, అంటే రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్స్ గురించి రాయండి. అలాగే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద వెక్టర్, వాహకాల గురించి మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. వాహకాలు ఈ విధంగా మీరు డయాగ్రామ్ కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ లో అయితే ఈ వాహక డిఎన్ఏ, విజాతీయ డిఎన్ఏ యొక్క డయాగ్రామ్ కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది మీరు రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ గురించి రాసేటప్పుడు. అలాగే ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హోస్ట్ ఆర్గానిజం, అంటే ఒక ఆతిథేయిని, ఒక మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి ఆతిథేయిని ఎలాగ ఎన్నుకుంటాం, అంటే పోటీ పడే ఆతిథేయి. కాంపిటెంట్ హోస్ట్ ఆర్గానిజం, హౌ వీ హ్యాడ్ టు సెలెక్ట్ ద కాంపిటెంట్ హోస్ట్ ఆర్గానిజం. ఈ కాంపిటెంట్ హోస్ట్ ఆర్గానిజాన్ని ఎన్నుకునే విధానాన్ని గురించి కూడా మీరు రాయాల్సి ఉంది. సో టూల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మీరు ఈ మూడిటి మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంది. రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్స్ గురించి రాయండి.
అలాగే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ గురించి కూడా రాయండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం జస్ట్ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ కాంపిటెంట్ హోస్ట్ ఆర్గానిజం. బయోటెక్నాలజీ సాంకేతిక శాస్త్రంలో ఈ 2 క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Explain briefly about the different types of processes which are involved in rDNA technology. Okay? పునఃసంయోజన DNA సాంకేతిక విధానంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రక్రియల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నప్పుడు ఈ 6 రకాల ప్రక్రియల గురించి కూడా మీరు డీటెయిల్ గా రాయాల్సి. అలాగే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇక్కడ వెక్టార్ కి ఉపయోగించిన ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ PBR322 గురించి నీట్ గా మీరు డయాగ్రామ్ వేసి సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ అన్ని కూడా ప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ORI పాయింట్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్, ఈ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ కూడా చక్కగా ప్రజెంట్ చేయండి. అలాగే రెసిస్టెంట్ జీన్, యాంటీబయాటిక్స్ కి యాంపిసిలిన్, అలాగే టెట్రాసైక్లిన్, క్లోరోఫెనికాల్, ఈ యాంటీబయాటిక్స్ కి నిరోధకత జన్యువుల గురించి కూడా మీరు డయాగ్రామ్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్. సో rDNA ప్రాసెస్ అడిగినప్పుడు మీరు ఫైనల్ గా ఈ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ గురించి కూడా డిఫైన్ చేయండి. అండ్ సదరన్ బ్లాటింగ్ టెస్ట్ గురించి కూడా డిఫైన్ చేయండి. అండ్ హౌ టు విజువలైజెస్ ద డిఎన్ఏని ఎలాగా మనం చూడవచ్చు, ఏ రకమైనటువంటి సొల్యూషన్ ఉపయోగించి చూడవచ్చు అనేది కూడా మీరు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంది. అలాగే వెన్ యూఆర్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ఈ వెక్టార్ డిఎన్ఏ, ఫారెన్ డిఎన్ఏ డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు క్లియర్ గా మెన్షన్ AATTC, అలాగే ఇక్కడ GAATTC, ఫైనల్లీ హౌ ద రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్. సో ఇలాగ మీరు వాహక డిఎన్ఏ మరియు విజాతీయ డిఎన్ఏ ఈ రెండింటికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ ని కూడా వేయాల్సి ఉంది. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇన్ rDNA టెక్నాలజీ. రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి రకాలైనటువంటి ప్రక్రియలు. అదే టూల్స్ గురించి అడిగినప్పుడు మాత్రం దట్ ఈస్ వివిధ రకాలైనటువంటి సాధనాల గురించి రాయండి అన్నప్పుడు మాత్రం జస్ట్ యూ ఫోకస్ ఆన్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్స్. అంటే ఈ అణు కట్టెరలు, ఈ రిస్ట్రిక్షన్ న్యూక్లియేజెస్ గురించి రాయండి. అలాగే ఈ కాంపిటెంట్ హోస్ట్ ఆర్గానిజం అంటే పోటీ పడేటటువంటి ఆతిథేయి, దాని యొక్క లక్షణాల గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ PBR322 తీసుకొని మీరు డయాగ్రామ్ వేసి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్ కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంది. ఈ కాంపిటెంట్ హోస్ట్ ఆర్గానిజం గురించి రాసేటప్పుడు దిస్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఆర్ ద డిఎన్ఏ విచ్ ఇస్ నాట్ సో ఈజీ penetrate in the host organism because the cell membrane it is not accepting properly. So that's why first of all in the host organism the cell membrane which is treated by calcium. So after that only the recombinant DNA which is slowly penetrating into the host organism. So ఆ పాయింట్ ని కూడా మీరు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంది. అంటే ఎలాగా మనం ఆతిథేయని, పోటీ పడేటటువంటి ఆతిథేయని ఎలాగా దాని గురించి దాని పాయింట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే దాన్ని ఎలాగ ఎన్నుకుంటాము అనే పాయింట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఈ ఆతిథేయని మనం పోటీ పడే ఆతిథేయని చూసినప్పుడు దీనిలో ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది డిఎన్ఏని యాక్సెప్ట్ అంత ఈజీగా చేయదు. అందుకని ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉందో దానిని కాల్షియంతో ట్రీట్ చేసి ఆ తర్వాత మాత్రమే ఈ డిజైరబుల్ డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆతిథేయ కణంలోనికి ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. సో ఇలాగా మీరు టూల్స్ గురించి అడిగినప్పుడు అంటే జన్యు పునఃసంయోజన విధానంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి సాధనాల గురించి రాయాలి అన్నప్పుడు మీరు ఈ 3 గురించి మాత్రం బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంది. పోటీ పడే ఆతిథేయ గురించి రాయండి, దాని యొక్క క్యారెక్టర్స్ గురించి రాయండి. PBR322 అంటే వెక్టార్ వాహకము, అలాగే ఈ జీన్ క్లోనింగ్ వాహకాల గురించి కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ PBR322 కూడా దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ మీరు రాయండి. రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా మీరు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ బయోటెక్నాలజీ జీవ సాంకేతిక శాస్త్రము, ఈ జీవ సాంకేతిక శాస్త్రంలో ఈ 2 కూడా దీర్ఘ సమాధాన ప్రశ్నలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. దీనిలో మీరు 4 మార్క్స్ కి అంత ఎక్కువగా దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ అవసరం లేదు. సో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కి మాత్రం ఈ చాప్టర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. అలాగే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా దీనిలో మీరు కొంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంది. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ. జీవ సాంకేతిక శాస్త్రంలో ఇవి మీరు క్లియర్ గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ యూ ప్రాక్టీస్ ద డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో. ఈ క్లోనింగ్ వెక్టార్ డయాగ్రాము, అలాగే వాహక డిఎన్ఏ అని మనం ఎలా వేసాము, విజాతీయ డిఎన్ఏ ఫారెన్ డిఎన్ఏలో డయాగ్రామ్ ఎలా వేసాము,
అలాగే ఇక్కడ మనకు పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్సెస్ చెప్పాము. ఇక్కడ చూడండి జిఏఏటిటిసి ఇది అప్పర్ స్టాండ్, లోవర్ స్టాండ్ కూడా చూడండి జిఏఏటిటిసి. అంటే ఒకే విధంగా వీ కెన్ రీడ్ ద టూ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఇన్ ఎ సేమ్ మేనర్. ద టైప్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ వీ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్సెస్. సో ఇలా మీరు వేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే కటింగ్ లో కూడా ఆపోజిట్ కటింగ్స్, హియర్ వన్ డైరెక్షన్ ఇస్ దేర్, లోవర్ స్టాండ్ లో హియర్ వన్ డైరెక్షన్ ఇస్ దేర్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కట్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాగరింగ్ కట్. ఈ స్టాగరింగ్ కట్ రిజల్ట్స్ వాట్ స్టిక్కీ ఎండ్స్. సో ఇలా మీరు రిప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది డయాగ్రామ్ లో. అలాగే వన్ మోర్ కట్ ఇఫ్ యూ సీ ఈవెన్ కట్ లో కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏటి ఇక్కడ మనకి ఒక యారో మార్క్ ఉంది, అలాగే ఇక్కడ మనకి కింద భాగంలో వన్ మోర్ యారో మార్క్ ఇస్ దేర్. అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ లో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ సీజర్స్ మనకి కట్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ కట్ వీ కెన్ సే ఈవెన్ కట్. ఇది మన ఈవెన్ కట్ అంటాము. ఈవెన్ కట్ దేన్ని రిజల్ట్ చేస్తుంది, బ్లంట్ ఎండ్ అని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇలా మీరు ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ కూడా నీట్ గా వేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధమైనటువంటి డయాగ్రామ్స్ మీరు బాగా వేస్తే కనుక దీనిలో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కి అంటే దీర్ఘ సమాధాన ప్రశ్నల్లో ఈ 2 ప్రశ్నలు కూడా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ ఫర్ ద లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఖచ్చితంగా చదవాల్సినటువంటి పార్ట్ బయోటెక్నాలజీ. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా. తెలంగాణ మన చదువులు అదే డిజిటల్ గురు, అదే డిజిటల్ గురు.